Ja, herzlich willkommen heute im Studio von 100 Menschen, 100 Tage hier im Hugenottenhaus zur Ausstellung Erste Hilfe, First Aid. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Fadi Aljabour begrüßen dürfen. Fadi Aljabour ist einer der Documenta-Künstler, die in der Hafenstraße ausstellen und da die besonderen Skulpturen gemacht haben, die so fällig aussehen, aber nicht gemütlich fällig sind. Darauf werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Und wir werden auch größtenteils jetzt erstmal versuchen, in Englisch uns fortzubewegen. Ja. Und aber ich werde auch dann mit übersetzen und von daher können auch alle, die gerne auf Deutsch das hören wollen, das auch hören. Und ich wünsche uns eine spannende Unterhaltung, die es sicherlich werden wird. Dear Fadi, I'm glad to see you here. You're welcome, and I think it's special that you are coming to Kassel and to be here with your sculptures and with your performance, and we want to hear a lot of your work. Yeah, first, thank you for the invitation. Yeah, I'm happy also to be with you, and yeah. We can start. Yeah. Yes? Okay. We are here for the title of the exhibition, Erste Hilfe, First Aid, and so I want to ask you, do you have some experience with first aid in your own life? On which point it come to your life? Ich frage ihn, was es in seinem Leben vielleicht für Berührungspunkte gegeben hat zur ersten Hilfe. Yeah, I thought about it. You find in the life many, but the first, as I remember, was so problematic to paint the body. I want to paint as 6 years old boy. I want to paint the human body, and always I paint it as a quarter and 2 lines on the side. And I want it as real, and was so problematic for me, as I remember. And my mother teach me how to paint the hand, and she can paint. She's not artist, but she can paint good. My mother, and she teach me how to paint the human body, and was something magical for me at that time. Yeah. Oh, it's a very nice story. On your own body? No, to paint on the paper. On a paper. Ja. Ah, okay. Also Fadi erzählt, für ihn war Erste Hilfe, als er anfing so mit 6, sich dafür zu interessieren, wie man denn einen Körper auf ein Blatt Papier bekommt. Und das hat ihn sehr interessiert, wie der Körper ist und wie dann die Arme sind rechts und links. Und er wusste aber nicht, wie er da starten soll. Und da hat seine Mutter ihm geholfen. Und das war was ganz Besonderes. Ich denke einmal, dass überhaupt Hilfe da war und dass jemand das so wichtig nahm, dass du da Unterstützung bekommen hast. Ja? Yeah. So you start as a child, like a lot of people started as a child to be connected with art, but in the most lives they disappear after. But in your life it's other way. Yeah, I know. Can you tell about since beginning I want to be artist. Was this so clear for me, and was all my world about color or pieces of wood to make small sculpture. I had like so many material to and so many like for paint, material for paint, and was my mother always throw most of them because too much. Yet I always produce a lot, and
Yeah, uh, I I want always to be artist and follow that. And was some step in my life I go far from this goal, but it doesn't work for me. That's what make me happy. And yeah. Also ab da hat Fadi gemerkt, er möchte Künstler werden und hat überall künstlerische Mittel gefunden. Also sowohl Farbe und Papier, aber auch darüber hinaus im Essen, überall hat er was entdeckt, was er gestalten kann und was er auch gestaltet hat, sodass nicht mehr alles vorhanden ist von dem, was er gemacht hat in seinem ganzen Leben, weil die Mutter auch gemerkt hat, es wird doch ein bisschen viel. Yeah, like example, you want to continue? Yeah, No? you Like example, like she has many plant, my mother, and always I take the um, uh, earth or this soil of the plant, and Soil? Ah. yeah, and make it soft and make it with water to have clay, really clay, For and you? for me, Oh. and make the statue from clay and put it on the sun to dry, and if happened some crack, also make it again with water, and was long process until become a real statue. Also das höre ich sehr gern. Also die Mutter hat alles Mögliche getan, um dich zu unterstützen. Also auch Erde weich gemacht, damit du die formen kannst und dass die auch trocknen konnte und kleine Skulpturen entstanden. And I think, oder my question is, they support you your whole life, or it be cut at the moment when she heard that you want that it's very serious and you want to study art and something else. Yeah. The Like- change. Also die Frage ist, ob das weiterhin so eine Unterstützung fand bei der Mutter, solange das, also als dann deutlich wurde, dass Fadi das auch ganz ernsthaft weiter betreiben möchte und auch Kunst studieren, ob dann weiterhin die Unterstützung da war. Was kind of shy support, like okay, nice what you do, but try to don't think to be like your life about that. And in some point, yeah, they I follow them desire, like in the high school I was like my study was for preparing to be kind of doctor or something like that before the university. And in the last year I said no, I don't like anything from that, and you cannot plan like my life, and I want just fine art. And they stay for a long time, think he will try it and leave it after a while. But they now they like care the white flag. No, they believe it's no way to change. Yeah. Also es gab so einen heimlichen Wunsch, dass du das irgendwann mal aufgibst und dann doch einen ordentlichen Beruf lernst, so habe ich es verstanden. Aber das hat nicht stattgefunden. Also du bist weiter dabei geblieben, Künstler werden zu wollen. Yeah. Und war das schon der Moment, wo du nach Deutschland gekommen bist? No. Hast erst- I study art in Syria. I study sculpture there, and I work as artist and also in theater sonography sometimes to not as designer as to do what the designer wants sometimes, like if they want sculpture or something like that. And I starting to make symposium and travel outside Syria. Was at beginning I work with marble a lot, marmor.
Marmor, okay. Yeah, and I did in Spain, two symposium in Amman, Jordan, and also in Bahrain I have, and also like they put it in public square or in the them country or garden. Yeah, and during my Spain symposium, I visit after I finished the symposium, I visited Berlin in summer in summer, and I like it a lot, and I find it so attractive for many artists, many gallery, and I thought it's a good place to live. Yeah, and I came at 2010 to Berlin. Mhm. Also Fadi kommt aus Syrien, aus Damaskus. Ja. Und hat schon in Syrien angefangen zu studieren. Ich habe verstanden Bildhauerei, aber auch Malerei. Aber es gab auch in angrenzenden Bereichen, hast du dich bewegt, dass es in eine Art Designbereich auch reinging. Und in dem Kontext hast du viel auch an Symposien teilgenommen, in verschiedenen Orten. Und in diesem Zuge bist du auch nach Berlin gekommen. Und Berlin hat dir sehr gut gefallen. Und da war einfach was los, viele Galerien, viele Künstler und Künstlerinnen. Und das hat dich dann so inspiriert, dass du hierher gekommen bist. Ja. 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 Okay. Und aber du bist ja nicht einfach nur hergekommen, du hast auch einen ganz bestimmten Ort gefunden und gesucht und gefunden. Kannst du da noch was zu sagen? Yeah, I came to Berlin because I like the city, and I tried also to continue study in ODK and Weissensee, but was not so clear what I present for them in beginning, and they don't accept me. Like I try 4 times. Okay. Yeah, and I didn't get in at that time, and then I went to. After a while, I went to foundation class educational program, and it was useful for this point. Yeah. Ja, also Fadi ist nach Berlin gekommen, also das war schon 2010 und hat in dem Moment hat es sich entschieden, eben nach Deutschland zu kommen, weil einfach hier er sich das von der Ausbildung her besser vorgestellt hat aber 3 Versuche unternommen, um nach Weißensee, gell? Weißensee bei Berlin an die Ausbildungsstätte, Hochschule ist das, glaube ich, Ja, gell? Hochschule, Kunsthochschule. Eine Kunsthochschule zu kommen, und hat aber nicht aufgegeben, bis sie ihn genommen haben. Vielleicht hast du, what do you do? Have you sitting on the stairs until they get you in? No, the problem is when I thought when you apply for art academy you need your technique. I apply always with the drawing with so good technical side with so much academic style, and I find it's also bad point how they select the people here, because if somebody want to study, want to learn, that's what he know about art in this level, but they immediately when they see this type of mappe or presentation, they make X, and they don't want. They want somebody ready, kind of.
Yeah, and also far from this academic style because they find it old little bit. A little Yeah. bit free. So, Yeah, yes. free also. Okay, But also, who paint academic style or realistic? It's not impossible to be free, but it's the beginning. Yeah, this is what I think. ja, also er hat dann schon gemerkt, dass so eine bestimmte Art da in Weißensee nicht angekommen ist, so akademisches Malen. Und ja, und das ist auch was du kritisierst, so habe ich das verstanden. Ja, weil man kommt ja dahin, weil man ein Interesse hat und mit einer bestimmten Stelle startet und dann weitergehen möchte. Und wenn man nicht genommen wird, kann man ja nicht weitergehen. Ja? Aber du hast es offensichtlich ja geschafft. Ich hatte das so verstanden, dass die Foundation Class eigentlich eine Vorbereitungsstufe like give ist. advice. They know how the map should be or your presentation. They don't tell you what must to do. They just give you advice and you do the work. Yes. And one point to be so much free to show all what not one style, maybe many, like you show you are in research context. And I give myself time and I work on it and I get accepted after that. And you are now es ist also so eine Klasse, die vorbereitet auf so eine Mappe. Also man kann dort so eine Mappe erstellen, mit der man sich eigentlich an Akademien und Hochschulen bewirbt. Aber man ist dort sehr frei, also man wird unterstützt, aber wird nicht in eine Richtung gelenkt. Ja? Und du bist jetzt fertig dort und du warst aber 5 Jahre jetzt in dieser Foundation. 4 years because I studied before. Yeah. And I just graduated this summer. Yeah. Congratulations. Thank you. Okay, and I have understand that you and your commilitons, heißt das so, Mitstudenten, the person who study with you, want to form the foundation class new. Is it right? Like starting foundation class as a program to help the people from immigrant background to find access to art academies. But in 2021 we starting to be collective, not just a program. As we were in the program, we did many projects also, but at that time has different structure. Okay. And now we are also in the process to be collective, not, but we work on that. Yeah. Ja, also da hat sich was verändert in diesem Foundation Class. Also die ist auch zunehmend für migrantische Menschen, die Kunst studieren wollen. Aber innerhalb dieser Foundation Class hat sich auch ein Kollektiv gebildet, zu dem du, Fadi, auch mit dazugehörst. Ja. Und da seid ihr immer noch am Formen und Suchen. Ja? Und ist das auch der Grund, weshalb die Documenta auf euch aufmerksam geworden ist? Ja. Wie kam das? Like we did many successful projects in Berlin, and we get invitation to Documenta, and yeah. Yes, it's a great luck.
I think that you are found from Documenta. Also dieses Kollektiv, was sich da gebildet hat viele interessante Dinge außerhalb der Kunsthochschule realisiert, im Stadtraum von Berlin. Und dadurch sind sie in das Blickfeld auch der Dokumentarmacher gekommen. Reza oder who found you? I don't know that we get the invitation and we were happy about that. It happened. Yeah, but yes. must I mention something? It's the program for help the people from immigrant background. It's a stay, but we were some kind of separate as collective, like because we pass through this program, most of the foundation class member, but we don't have like we don't share to build it. This not our project. This program, educational program, it's not our project, but the collective now we try to make it as our project. Yeah. Also da gibt es den Unterschied zwischen der Foundation Class, die weiterhin dafür da ist, eben migrantischen Menschen zu helfen, da eben in diesen Kunstkontext reinzukommen. Und das Kollektiv, was sich da gebildet hat, ist einfach eigenständig. Und die Werke sind ja auch zu sehen auf der Documenta, auch sehr spannende Arbeiten. Vielleicht können wir jetzt einfach mal uns was angucken, was du gemacht hast, Fadi. Ja. Weil Fadi hat doch viele Skulpturen zur Verfügung gestellt. Mit denen können wir auch mal anfangen. Die sind in der Hafenstraße zu sehen. Und da ist, glaube ich, ist das richtig, Fadi, dass der ganze untere Stockwerk bis auf Nino? Ja, only Nino doesn't. Nino. Ja, Nino ist nochmal mit seinen Zeichnungen, die auf den Stoffen zu sehen sind, nochmal ein extra, aber alle anderen Arbeiten sind aus eurem Kollektiv. We did here in Documenta 3 project, 2 collective works, like you find one in Fredricianum, in the Rotunda, this banner with many sentences, and minicar also, which you can hear it, listen to it when you are in the taxi. And Hafenstraße, it's about the individual work for each, for many of the member in foundation class, like not related to collective work, just each one what he do, not inside the collective. Okay. Yeah. Also es gibt 3 Standorte, wo das Kollektiv vertreten ist. Gibt auch kollektive Arbeiten, das ist einmal im Fridrizianum und dann gibt es dieses Taxi, was man in der Hafenstraße, gibt es eine Telefonnummer, wo man anrufen kann und mit dem Taxi durch Kassel fahren. Da können wir vielleicht nachher noch was zu sagen. Und es gibt individuelle Arbeiten, also wo jeder Künstler, jede Künstlerin ihre Art zu arbeiten zeigt. Und das ist jetzt deine Arbeit. Wir sehen jetzt hier schon von Raimund Lill, das sind die Fotos. Ja. Und die hat er direkt dort in der Hafenstraße gemacht. Und what does we see? This one of the sculpture of project. I work on it since 4 years and called Breathing Inside Your Guts. Breathing? Inside your guts. Ah, okay. Okay. Yes, thank you. Yeah, and I show in Hafenstraße 4 work of this project. It was project about how we development our thinking and about the concept of a humanity, what is it a humanity, and what unhuman, how we think about it, and unhuman also include evil and also wholeness.
this perfection. And I translate. yeah. Also diese Arbeit heißt in die Eingeweide atmen und Fadi hat sich da beschäftigt auch mit der Menschlichkeit, also in dem Spannungsfeld zwischen Übel und aber auch Heiligkeit, also dass wir von den Menschen einfach in diesem Spannungsfeld konfrontiert werden. Ja? Nicht genau. Nicht genau, ich habe es nicht gut übersetzt. Yeah, like I can talk more. Maybe it'll be more clear. It's how we think about what is it a humanity, what is it exactly, and what unhumanity, like not a humanity. Was ist menschlich und was ist nicht menschlich? Ja. Ja, okay. Ja. Wir können vielleicht noch mal ein zweites Bild uns angucken. And to find to go with this research, I go with the psychology, philosophy also, what they tell about this team, and also science. There is some science they did it in 70s about this tema, and it's big tema and go through so much affected from religion and politics also, and many things, and to find also visual vision about what you see here in the work. I go through art history and look for primitive vision. You want to translate? Du guckst, ob ich gut übersetze, gell? Yeah. Fadi spricht nämlich ganz gut, versteht gut Deutsch. Ja, also er hat sich sehr stark beschäftigt, sowohl mit Philosophie als auch mit Geisteswissenschaften, die sich mit Humanität beschäftigt haben, aber auch auf dem politischen Sektor, und und diese Skulpturen sind danach entstanden, die sozusagen auch davon das abbilden, allerdings auch finde ich, auf eine sehr direkte Weise. Das hast du jetzt nicht gesagt, you don't hold it, but for me it's very directly. It's a language which speak with me very strong. Yes, it's not, or perhaps it's yes. You must see and feel what happened. Yes. Yeah. And it's a little bit in the outside like a moon dog. Yes. With the hair, and it's fine and smoothie, and to be you can feel fine, yes, and comfortable, but in the inside it's another language. Yeah, like most of the people, they have this feeling. It's so attractive, but also not so invited to, like they block in some point because something mysterious or something not comfortable feeling, and this makes what I work on in this project, because we all have many sides inside one human, and you will show this. Yeah, a little bit. And but in normal life you don't find it so extreme. Our human history, it's full of bad action, and especially in war, terror group, Nazi, and like all these so much extreme example, and was so strange for me how they can mix all this in one motive, like most of them about they do this bad action, but behind that, as the reason for that, it's
moral reason, religious reason, or nationalism reason, and all. How the human can believe that, and we thought always about these people. They are a monster, but they are normal human, and how can then they reach this level of brutality? This was the question, yeah, and. Fadi sagt, dass diese Skulpturen von vielen auch nicht so als sehr komfortabel, nicht ansprechend, nicht so einladend erscheinen, und das hat auch seinen guten Grund, weil er sich ja damit beschäftigt, was in der Welt passiert, und genau mit dieser Seite der Menschen, die einfach brutal sind und viel zerstören, und das ist das eine, aber zu sagen, ja, das sind jetzt Biester, ja, das würdest du sagen, nee, das ist eigentlich was immer wieder auftaucht, ja, das kann man nicht einfach so in die Ecke stellen und sagen, so, das gehört nicht zu mir, sondern das gehört auch zu mir, ja, so, und für mich ist dann nochmal die Frage, begreifst du dich da als Weltbürger, so wie du das gerade beschreibst? Hört sich das an wie ein Mensch in der Welt, nicht jetzt ein Mensch, der jetzt aus Syrien kommt und dort die Situation erlebt oder auch über Nachrichten mitkriegt oder über Verwandte? Da könntest du ja auch dich verbinden, ja, also mit deinem Land, deinem Ursprungsland, aber so wie du es gerade beschrieben hast, hört sich das an, als wenn du das für die Welt denkst. Yeah, I didn't want to be on something specific, like, Yes. but sure, it's come this question also when I saw what happened in my country and how it changed also the people who Yes. I use like to. It's the people who I know. I thought you know them, and this not their nature. And but when you think about it, it's also many European people come to involved in this terror group, and they have nothing to do with the environment. If we say the war environment, it's make them like that. It's not totally correct. It's not the reason directly. Then why from all the world they come the people to be with terror group, like example, or why the normal people also during the Nazi time they act also they say it's the order, but they did it by themselves. And this point was so interesting for me. Is it that evil we get it from outside, or it's part of our nature? Is it our reality? We can show it when we find good excuse to make it, like somebody he told us to do that, or religion told find in the religion something, then we can do it freely and without feel guilty. Du hast es jetzt viel differenzierter beschrieben, als ich es jetzt übersetzen werde. Also diese Frage, ist das was in uns liegt, dass wir gewalttätig oder zerstörerisch sind, oder ist das was von außen kommt, durch ein Regime, durch eine Religion, durch Anweisung, und das ist das, was dich auch beschäftigt, ja? Wenn du jetzt hier also wir können an der Stelle nur sagen, guckt euch diese Arbeiten nochmal an, solange sie jetzt noch zu sehen sind, denn es ist sehr spannend, diese Arbeiten zu sehen. Es sind auch ein Ausschnitt aus deiner Arbeit, die du gemacht hast. Ja. Also es gibt noch andere Skulpturen, die jetzt hier nicht sind, aber die du auch gemacht hast, die sich mit dieser Fragestellung beschäftigen, und
das ist auch was man an dieser Stelle auch spürt. Ja, dass das wirklich... Yeah, like example, this work about the title is Monument, and was interesting for me how the monument, especially the in 16th century, what they did. It's all about showing this proudness about what they how much they kill, how much they get armor stuff from the enemy and show it sometimes animal leather or yeah this idea to use to see that and to be something normal and also it's something so aesthetic. All these have something so attractive side. I try in this work to get from armor stuff this aesthetic side with the idea of sacrifice, which come also from many religion. Yeah. Also Fadi erklärt, dass dieses Werk Monument heißt und sich damit beschäftigt, dass vor dem dieses Töten, dieses Krieg führen auch damit zu tun hat, das zu glorifizieren, also sich zu zeigen als in so einem Glanz, in so einer heroischen Haltung, also Helden, dass das Helden sind. Und das ist das, was man jetzt vielleicht im ersten Moment sieht. Wenn man dann genauer hintritt, taucht was ganz anderes auf. Denn das, was dadurch verursacht wird oder was der Preis ist, so würde ich das beschreiben. In the inside, it's like the price you must pay for this glorious. I'm inside. It's about sacrifice idea. In the Inside this. Inside? Yeah, like you see it as dying animal. With all this fur and the bloody fur, because inside all the monument exists this the sacrifice and proudness. But it's outside, I think, or inside. It's a plot. It's a victim. It's a destroying. Yeah. I understand. It's for you also. Nicht falsch gesprochen. Yeah. Maybe again. Yes, I try it again. For me, outside it's a glorification you told, but inside, for me, it's a plot and the price you must pay to be proud and show you as a winner. Kind of, Yes. kind of. It's like part you cannot delete it from all this idea about what you see in the monument. Yeah, and the ornament. I can also talk about the ornament. What you see now in the metal. I didn't know in beginning what can I put ornament express all that and come that with the process by hammering the metal. It's also violence acting, but become something beautiful with it and was fit so well with the project. Yes, thank you for this explaining. There are, when you show us the installation, performance, yes. So, da kann man einfach sehen, wie der Raum aussieht, in dem das stattfindet. Und can you tell in a short way what's happened in this performance? Yeah, this performance different project was a project between
Weissensee Kunsthochschule and Marshall Island business student for 1 year. We met weekly once, every week one time, and online, and was about colonialismos, and at beginning the project, and they show us many side of them culture, and was interesting for me the dance, the traditional dance. Also das ist entstanden durch eine Zusammenarbeit, die erstmal über Video stattgefunden hat, zu den Marshallinseln, stimmt das? Und da hast du drauf reagiert mit diesen Tanz-Performance-Sachen. Das ist eigentlich auch was dich sehr interessiert, die Bewegung, der Tanz. Yeah. Und was hat es mit den Marshallinseln auf sich? Yeah, like they have many kind of dance, but some kind come after the Spanish colony and affected with the Spanish colony, like they focus on the shoulder and hips, the movement. And before all that, there was so much related with the floor, with the earth, similar to ceremony, more the dance. But now all this kind, they called it traditional dance. But you don't know, you feel it, it's something from outside affected, but you don't know exactly which the original, which the... Okay. Ich probiere es mal. Ja. Also ich habe es so verstanden, dass die Art jetzt dort zu tanzen sehr stark geprägt ist von der spanischen Kolonisation. Ja. Und dass man nicht mehr unterscheiden kann, was ist denn eigentlich traditioneller Tanz und der mitgebracht worden ist. Ja. Und damit hast du dich beschäftigt? This is the main thing, the dance, and they have many like colony, like have German and American, Japanese, Spanish, and all this layer of colony. The life, how is it there? It's when finished the colony, it's not finished the effect after that, and with them them connection all this 1 year, I understand what they lived at them country, what many problem become after all this layer of colony, and Schichten, ja. Also dort gab es viele Schichten von Kolonisation. Also das heißt, viele Länder sind da sozusagen eingefallen und haben ihre Geschichte drüber gelegt. Von daher ist das ganz schwierig, das wieder frei zu bekommen. Und davon handelt auch diese Performance. Man sieht auch Bezüge zu deutschen Weingütern und Pfennigen, Geldsystem, deutsches Geldsystem taucht da auf. Also da gibt es Bezüge und gleichzeitig gibt es da eine sehr freie Art der Bewegung, die du da machst und die das sozusagen zum Schwingen bringt, das Ganze. Like I collect some movement from the original before any colonial time, them dance. I collect some movement, and also from the one came after, and I mix it and make a new choreography, but with the new energy and sometimes aggressive energy. It's different of the original, making new situation, like a new state. Also du hast dadurch, dass du originale Bewegungsmuster genommen hast und die kombiniert hast mit neuen freien Bewegungsmustern, hast du eigentlich eine
neue Situationen geschaffen. Ja? Yeah, situation express what they live now. Yeah. Können wir dich nochmal sehen, live? Can we see you in a live performance? I have tomorrow and after tomorrow in Hafenstraße at 3 o'clock. Also Yes. morgen um 3 Uhr kann Ja. man nochmal den Und- Fadi live sehen. Und nachmorgen. Und morgen und übermorgen. Und übermorgen, ja. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein Besuch wert, würde ich denken. Also das ist... I feel that you are... that for you are art a very intensive situation in your life. That art is very connected with you. Yes, I hope that I see you in live. Yeah, you are welcome. Yeah. Yes, and I'm very glad that you are here. But I think now we can open the space for the visitors inside for a question. Yeah, Yes? sure. Also wer noch Interesse hat oder wer jetzt noch eine Frage hat, ist jetzt herzlich eingeladen, noch eine Frage zu stellen, die Fadi dann beantworten kann. What kind of material is this monument? Is it zinc or? Verzinkt Metall, like Stahl eigentlich. Yeah. A whole an block, or It's inside. Scheibe, many Scheibe, and together make it as form, and wood for sure in beginning, the main structure. Okay. And inside it's artificial fur with pigment and acrylic color. I haven't seen yet, but tomorrow. Yeah. Thanks. 3 o'clock is a good moment. Ja, vielleicht gibt es auch im Internet noch eine Frage, also jetzt hier, aber ihr könnt auch im Internet einfach noch Fragen stellen, wenn ihr noch was wissen wollt oder eine Anmerkung machen. Bis dahin gucken wir noch mal in die Runde, wer jetzt noch mal eine Frage hat zu deiner Arbeit, zu deinem Sein, zu deinem Leben. It's a question about if I saw your sculptures in Hafenstraße. I like it very much, the Hafenstraße, and also especially your work, your sculptures and performance. And for me, it's the world behind the surface. It's aggressive. It opens the surface. It tells the thing or the secret behind, and the surface and the behindness, the things behind come together. And for me, it's not so much worked for the eyes. It's more made for, in German, we would say haptic. You know, the sense of perhaps the hand or the skin. Can you say something about skin? You mean like it's you need to touch it, or I didn't get it so much? Nicht so sehr. Also in Deutsch, ich habe gesagt, für mich ist das sozusagen, das sind Oberflächen, die Skulpturen, und du zeigst die Welt darin und dahinter. Also die Verletzlichkeit, das Öffnen dieses geschlossenen Raums, und für mich ist es, wenn ich die angucke, ist es nicht so sehr für die Augen gemacht, sondern mehr für die Hände oder für die Haut. Also wie nicht einfach nur für den Augensinn, sondern für den haptischen Sinn oder den Leibsinn, Leiblich-Sinn. Yeah, like I believe it's kind of impossible to know all this information what I told now, but the feeling it's so important for me, and I try to give it this feeling, this about this mixed thing together, these two many sides of in one human, and I'll be happy when the people can reach it. And as you said, yeah, it's not something visually beautiful or for eyes, or it's more about
connection with you. It's yeah, or confront the people by themselves. Maybe I know it for this moment better to tell. For me, your work comes through the eyes. The door is the eyes. But if in the same moment, if it comes through the eyes, it goes through the body. And the reaction is not an eye reaction, it's a body reaction for the whole body. Also ich wollte gerade sagen, dass deine Skulpturen durch die Augen kommen. Wir sehen die durch die Augen, na klar, da kann ich die sehen. Aber in dem Moment, wo diese Skulptur die Augen erreicht und durch die Augen nach innen kommt, habe ich eine Leibreaktion, eine Körperreaktion, eine ganze Reaktion, also wo die Augen nur ein Teil sind. Maybe you can tell more about it because your reaction. Yeah, but nice for me to hear that. Ja, gibt es noch eine Frage? Denn das finde ich das Besondere auch an, dass du jetzt hier bist, dass wir einfach fragen können, ja, dass es nicht einfach nur eine Skulptur da steht, in Anführungsstrichen nur, sondern dass wir jetzt auch hören, was du dir dazu gedacht hast, was dich bewegt, und auch spüren, wie es uns bewegt. Ja? Yeah. I have another personal question. Yeah. You come from Syria, and like Rafat, I see him here. And is it possible for you to visit your parents in Syria, or you have to see each other in another planet or country? Like normally, I visit them in Lebanon when we want to meet. Like I can go there, but better not necessary now to be if happens something, or it's Lebanon. It's another solution for that, and it's okay. Yeah. Also Lutz hat gefragt, also er möchte noch eine persönliche Frage stellen, wie das bei Fadi ist. Seine Familie lebt noch in Syrien, und wie kann man sich da treffen? Kann man sich in Syrien treffen? Und dann sagt Fadi, nein, das geht nicht. Man trifft sich im Libanon, und das ist einfach eine gute Lösung, und so ist es einfach. Yeah. Do your parents accept you now as an artist? Are they proud of you, or are they still thinking, oh, he could be a really good doctor if he doesn't make these silly things? Now, they cannot do anything more. They try everything, but now they accept it. Yeah, they kind of proud of me. Yeah. And do they understand your sculptures? Because you have many influences from other countries and other Begegnungen here in Germany as in Syria, as in Iraq. Yeah, some of them I surprised how they receive it. Yeah, some for sure it's so far to make connection with some work, but some like depends the work. Yeah. To me, your sculptures don't have the like you said, haptische Wirkung. I always see that there's a kind of violence in it. Also, I will never want to touch it because I think I could be hurt. Also, I see there is a lot of also evil, but also pain inside. Yeah, it's the reality, part from the reality, and I try to not go to make it so brutal or so bloody, because it's not my thema. I try to show the mix,
like as he said, also said in beginning, there is part of this because the fur, its material has many faces, not one face, and how you deal with it, it's you can control it. And I always I leave part pure and play on the disgusting feeling, because also part from our thinking what we development with the time about the ugly evil or the this bad feeling. Yeah, what I want to say, all this visual thing in the sculpture come from art history, especially medieval art, which they work. I like this primitive vision what they work on, because explain a lot. Because after that, with the time, we development to fit with our life, and this primitive vision has a lot to do with the psychology also. This show this animalistic brutality in as part from our nature. Das kann. Die Frage war ja, wie verbindet sich eigentlich diese oder nicht die Frage, sondern die Feststellung, diese Verletzlichkeit auch mit diesem Üblen und diesem Gewalttätigen. Und dann sagst du, ja, das ist so, und das erscheint da auch sehr, sehr direkt, ja, in deinen Skulpturen, und das ist auch was du auch deutlich machen willst, dass da auch was Animalisches ist oder was ganz Grundlegendes, was in uns drin ist und was da sichtbar wird an dieser Stelle. Yeah, and also it's the fur has many sides. You can control it. I don't show only this part. I show this mix. Also der Mix, also diese Verschiedenheit, das ist dir wichtig, dass das alles da ist. Ja. Dass das nicht einseitig ist, ja. So hier, da ist nur das Blut und die Tränen und das Übel, sondern dass eben das andere auch sichtbar wird. Mhm. Ja. Ja, wenn keine weiteren Fragen kommen, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Fadi, dass du gekommen bist, und es hat Spaß gemacht, mit dir durch deine Ausstellung zu gehen und auch durch dein Leben und so zu begreifen, wie sehr du von Anfang an von der Kunst angesprochen worden bist, dass das dein Leben ausmacht und dir auch hilft, durch dein Leben zu gehen, und dass du uns da mitgenommen hast. Vielen Dank. Und hier nochmal der Hinweis, morgen und übermorgen kann man einfach nochmal in der Hafenstraße Fadi leibhaftig erleben. Und das ist bestimmt 15 Uhr, genau, das ist bestimmt nochmal eine spannende Geschichte. Und an der Stelle kommen wir zum Ende der heutigen Sendung. Und und ich wünsche allen, die zugehört haben, noch einen schönen Abend, und auch alle, die im Netz mit dabei waren, und lade euch und Sie ein, wieder weiter mit dabei zu sein, auch die nächsten Abende, wo es dann wieder heißt 100 Menschen, 100 Tage, und alles Gute. Ja. Danke. I thank you too so much, and I thank Raymond for the photo. And, thank you. It was my pleasure to be here with you.